introduction. Noticed me that there's recording going along, so that's okay. Let's continue. This night's subject is PDA or EDA, pathological demand avoidance or extreme demand avoidance, and what it is. And first, I give you something about where I come from Autism Finland. Just a minute. Over there. Oh, it was a schedule. There's a schedule first. Okay. Tātad šodien mēs runāsim par patoloģisku pretestību prasībām, jeb ekstrēmu pretestību prasībām, kas burtiski tulkojot no angļu valodas būtu patoloģiska izvairīšanās no prasībām, bet valodniecisku iemeslu dēļ mēs esam nedaudz citādi izvēlējušies to saukt latviski. Un šeit ir tas, kāds būs šodienas plāns. Okay, let's see how well we are keeping us in the schedule, but that is this preliminary schedule that I made for this evening. So, Autism Finland, many of us, I don't know how much Liika told you about our organization, but we are, that's kind of a national expert and non-governmental organization, which our task is to promote the inclusion and equality of people with autism spectrum disorder and their close ones in our society. Tad nezinu, cik precīzi Līga par mani pastāstīja jau, bet pāris vārdos tātad Autism Finland ir nevalstiska organizācija Somijā, kur ir arī eksperti iesaistīti, un mūsu mērķis ir veidot iekļaujošu sabiedrību, kurā būtu vieta cilvēkiem ar autismu un viņu ģimenēm. We have our 30 member associations, and we are trying to influence in decision making in every level, spread information about autism and launch projects about autism, and we educate peer experts, peer support experts and experts by experience, and try to provide some kind of guidance, counseling and guidance. But actually we are not a service provider, so we don't have services for autistic people or their close ones. Tas, ko mēs darām, mēs atbalstam savas biedru asociācijas, ietekmējam dažādu lēmumu pieņemšanu, izplatām informāciju, rakstām projektus, izglītojam ekspertus no vienaudžu vidus, tātad šos vai nu vecākus, arī tos ekspertus, kuri tādi kļūst, jo viņiem pašiem ir šī dzīvā autisma pieredze, sniedzam atbalstu un padomus. Bet tas, kas mēs neesam pakalpojumu sniegšanas organizācija. Tātad cilvēki ar autismu nenāk pie mums saņemt kaut kādus konkrētus aprūpes pakalpojumus. And most of our funding comes from our Ministry of Social Affairs and Health organizations, and that's the part where we get our funding and all this money that we can do what we are sort of assigned to do. Un lielākā daļa no mūsu finansējuma nāk no valsts, no sociālo un veselības lietu ministrijas. And yes, now we go to the subject of this evening, what is PDA or EDA. And before I start the lecture from the slides, I'll tell you a little story how I first encountered the word or the letters PDA. Un tad tagad pie mūsu šī vakara tēmas par PPP, EPP, un vispirms es gribu jums pastāstīt īsu stāstu par to, kā es pati pirmo reizi ar šo tēmu saskāros. It was in February 2017. I was driving with a psychologist, Judith Cole from Great Britain, towards Tampere, from where our journey would continue towards Pori and our Autism Finland annual winter event. Mēs braucām kopā ar britu psiholoģiju 2017. gada februārī uz Tamperi, un tālāk vēl mūsu ceļš bija plānots, ka turpināsies uz igadējo ziemas pasākumu mūsu organizācijā. Judith Gold is a
well-known veteran of autism diagnosis in the world, I should say, and we were very proud to have her to talk about diagnosing women and girls in our event. Can you please say again this name, surname? Judith Gold. Judita Golda ir pasaulē pazīstamā speciāliste, kas īpaši runā par sieviešu autismu, un mēs bijām ļoti lepni, ka viņa uzstāsies mūsu pasākumā. During this trip, we talk about many things, and of course, we especially talk about the autism spectrum. And I took the advantage or opportunity to ask questions and got her ask about about her own work and the pioneering development of autism spectrum diagnosis with Lorna Wing, which she was doing in the 80s. Un es izmantoju šo braucienu, lai uzdot dažādus jautājumus un uzzinātu pieredzi par viņas darbu saistībā ar autisko spektru un to darbu, ko viņa paveica arī 80. gados kopā ar kolēģi, lai izstrādātu autisma diagnostikas kritērijus. Unexpectedly, Judith asked me a question. Have you ever met someone with in autism spectrum with PDA? And of course, I had no other choice than to state that I can't say because I don't know what this PDA is. Un tad Judita man prasīja, vai man ir nācies saskarties ar kādu, kas atbilstu PPP profilam, un man bija jāatzīst, ka nav ne jausmas, jo es nezinu, kas tas tāds ir. And then Judith told me about this pathological demand avoidance. This not a diagnosis, but this sort of behavior that is called pathological demand avoidance. Un tad viņi man pastāstīja par šo patoloģisko pretestību prasībām, kas nav atsevišķa diagnoze, bet tāds uzvedības komplekss. And she talked about children and young people and adults also with this PDA, and told me that working with these persons with traditional autism rehabilitation methods is so challenging that a special school was established for them in Britain. Un viņi stāstīja par to, kā norit darbs ar bērniem, ar jauniešiem, arī ar pieaugušajiem, un arī par to, ka šie tradicionālie rehabilitācijas pasākumi cilvēkiem ar autismu nebija īpaši veiksmīgi un ka bija diezgan liels izaicinājums, kā strādāt. Judith told me about these persons who all demands from the outside and sometimes from within themselves cause a really strong resistance in the person. Un viņi man stāstīja, ka prasības, ko šiem cilvēkiem uzliek vai no ārējā pasaule, vai reizēm, kas nāk no viņiem pašiem, ka izraisa ļoti spēcīgu pretestību. And this sort of resistance may manifest itself in children a strong tantrum, and in adults, for example, inventing strange explanations for not being able to fulfill a request or desired request. Un ka bērniem šī pretestība mēdz izsaukt diezgan izteikti tādus dusmu uzplaiksnījumus, savukārt pieaugušie mēdz izdomāt visfantastiskākos aizbildinājumus, kāpēc viņi kaut ko nevar izpildīt. And then Judith said that PDA is part of the autism spectrum, so this was my first contact with PDA. And after the winter days, we also discussed in our organization a bit about this PDA thing. And of course, being curious, I Googled foreign, especially British sites, so that next time I heard the letters PDA, I would at least know something about it. Un tā bija pirmā reize, kad es dzirdēju par šo PPP, un mēs arī pēc tā ziemas pasākuma savā starpā organizācijā parunājām par to, vai mēs to zinām, kāda ir mūsu pieredze. Un tā kā es esmu diezgan zinātkārs cilvēks, es arī
sāku meklēt internetā, kas par to ir zināms, īpaši no britu puses, lai nākamajā reizē, kad es esmu tādā situācijā, kāds man prasa, man jau būtu vairāk informācijas par to, kas tas ir. And the next few times I came across with PDA was through our counseling service in contact from parents, where parents themselves had gone to seek information and support when they felt that that the usual theories and instructions of autism rehabilitation did not work in their everyday life. Nākamās reizes, kad es par to dzirdēju, jau bija no vecākiem, jo vecāki paši bija arī meklējuši informāciju un skatījušies, kas varētu būt un kāda varētu būt iemesli, ka nestrādā tradicionālajie ieteikumi par to, kā strādāt ar bērniem ar autismu. Finally, in the year of 2019, in Autism Europe's conference in Nice, I sat listening to Alison Doyle from Ireland, who talked about the study conducted over there, where they asked the experiences of children and young people's parents, adults with PDA, and family members about PDA, how it has affected life, and whether people have received understanding and services. Un tad nākamā reize bija 2019. gadā Eiropas autisma konferencē, kur jau bija konkrēts pētījums, kurā bija aptaujāti gan bērni, jaunieši, vecāki, lai saprastu, kāda ir viņu pieredze. And now to the slideshow. This is the very short history of PDA and research. The term was introduced by British psychologist Elizabeth Newson already in the 1980s to describe some of the children diagnosed with extensive childhood developmental disorder. Šeit ir īsa vēsture. Tātad terminu pirmo reizi ieviesa Elizabete Ņūsone jau 1980. gadā, aprakstot dažus no bērniem, kuriem bija izteikti attīstības traucējumi un tāds, kopīgas uzvedības iezīmes. For example, these children obsessively resisted daily demands and engaged in socially manipulative behavior to avoid complying with these demands. Tas, ko viņa redzēja kā kopīgi, ir, ka šie bērni izvairās no ļoti ikdienas darbībām un izmanto dažādas sociāli manipulatīvas stratēģijas, lai izvairītos no šo pienākumu vai kaut kādu lietu pildīšanas. In addition to that, these features related to PDA have also been described as a lack of one's own identity and sense of pride or shame, extreme mood swings, and tendency to ease and to adopt various active roles to facilitate getting out of an unpleasant situation. Tiek dažādos avotos aprakstīts arī, ka šiem cilvēkiem trūkst tāda kā sevis apzināšanās, ka ir izteiktāka tendence uz manipulāciju vai uz izlikšanos, lai dažādos veidos izvairītos no kādu prasību piepildīšanas. Nowadays, PDA, pathological demand avoidance, is increasingly, but not universally accepted as a profile that is seen in some autistic people. Un mūsdienās PPP tiek arvien biežāk atpazītas kā viens no autisma profiliem, bet nevarētu teikt, ka pastāv pilnīgi vienprātība šajā jautājumā. However, there is still no consensus about it, and people are still asking whether the PDA actually exists, or is it something else that is in with these persons who show the profile. Netrūkst arī speciālistu, kuri apšauba, ka tāds profils eksistē, vai arī varbūt ir kaut kas cits, kas izskaidro šo uzvedību. And there are few links to studies that have been made about PDA
pathological demand avoidance or extreme demand avoidance. And there is also a questionnaire done by Elizabeth O'Nions already in 2014 and renewed in 2016 about it. Un šeit jūs redzat, ir saites uz vairākiem pētījumiem, un arī ir šī izstrādātā Elizabetes Nionsas anketa, kas tika izmēģināta aprobēta jau 2014. 2016. gadā. The reason that I also use the word extreme demand avoidance as an alternative term to pathological demand avoidance, because some persons feel that it's extreme is more acceptable than pathological. Un tā kā šis nav vēl pilnībā nostabilizējies jēdziens, tad ir šīs paralēlās formas. Daļa lieto patoloģiskā pretestība, citi saka ekstrēma pretestība, ar domu, ka ekstrēma varbūt nav tik stigmatizējošs vārds, un tāpēc es arī te visu laiku izmantoju te vienu, te otru, un kā tulks var piebilst, ka iespējams arī latviski vēlāk šis termins ieiesies nedaudz citādāk, jo tikpat labi arī mēs varētu lietot patoloģiski vai ekstrēma, vai bija arī psihologu priekšlikums izteikta pretestība prasībām. Nu, attiecīgi iespējams, ka vēl terminoloģijā kaut kas mainīsies laika gaitā. And there are a few other links about studies that have been made, and those of you who are interested, I recommend you the British PDA Society site, because there are lots of links and lots of material about, for example, how to sort of not diagnose, but investigate PDA in a person. Un šeit ir, kā jau teicu, tās saites uz pētījumiem, un tiem, kuriem interesē, es iesaku jums pierakstiet un paskatieties šo PDA Society.org UK mājaslapu, jo tur ir vairāk informācijas arī par to, nu nevis kā diagnosticēt, bet teiksim tā, kā veikt tādu kā izpēti, lai saprastu, vai jums varētu būt darīšana ar šo patoloģisko pretestību prasībām. So now to the PDA or EDA, whatever you want to call it. A PDA is a profile of autism. That means that individuals with PDA autism share also autistic characteristics. Nu, tātad, lai kā mēs izvēlētos viņu saukt par PPP vai EPP, tas ir daļa no autiskā spektra, līdz ar to šiem cilvēkiem būs arī uzvedības izpausmes, kas atbilst autismam. So the diagnostic criteria for autism also is met in these persons. So we have this same kind of or same type of social communication and social interaction difficulties and restricted and repetitive patterns of behavior in activities or interests. Tātad būs novērojams grūtības sociālajā komunikācijā un sociālajā miedarbībā, būs novērojamas ierobežotas un atkārtotas uzvedības vai aktivitāšu vai interešu šīs izpausmes, kas atbilst autisma diagnostikas kritērijiem. And also there is these different sensory experience in relation to sight, smell, taste, touch, hearing, body movements, body awareness, and interoception. For example, hunger, thirst, and so on. Un tāpat būs izmainītas pieredzes saistībā ar redzi, ar ožu, garšu, tausti, dzirdi, kustību, sava ķermeņa apziņu un interocepciju. Nu, tātad var būt atšķirīgas spējas sajust izsalkumu vai slāpes, piemēram. And often these signs or features have been already noticeable from very early childhood, and many of these are seen in everyday life and activities.
Un šīs iezīmes cilvēkam būs redzamas jau bērnībā cauri visdažādākajām viņa dzīves jomām. So all these things are in the PDA-EDA person as well. Tātad paralēli tam, ko mēs runāsim konkrēti par pretestību prasībām, šīs autisma pazīmes arī cilvēkā būs klātesošas. And before we go to these PDA-EDA features, I must remind you that PDA-EDA is also a spectrum diagnosis as well as autism is. Un pirms mēs runājam konkrētāk, es gribētu uzsvērt to, ka arī šī pretestība prasībām arī ir spektrs, līdzīgi tā kā autisms. So that it can show as a very extrovert, where the demand avoidance is very visible and person acts out when the demands are sort of overwhelming, or it may be very introvert, where the demands are resisted quietly and difficulties are masked. Un kā es to domāju, tā ka šī pretestība var būt ļoti uz āru vērsta, tā ka jūs redzēsiet kaut kādus dusmu lēkmes vai viedokli, vai tas būs ļoti no malas redzams. Bet tikpat labi tas var izpausties arī vērsti uz iekšpusi, ka tā pretestība būs klusa un grūtības tiks slēptas un maskētas. So the picture of PDA is sort of clearing up, as well as it is in autism spectrum when in the 1980s, when Asperger's syndrome was sort of put into this diagnostic criteria of autism. Un līdz ar to mums tā bilde paliks pilnīgāka, līdzīgi kā tas notika ar autismu, kad 80. gados autismu diagnozei pievienoja klāt arī Asperger sindroma izpausmes. It's only been a couple of years since we have had this knowledge about this PDA, where the features are sort of masked and these demands are resisted quietly. First, we saw the very extrovert behavior of these persons. Jo tas ir pavisam nesena izpratne, kas mums ir par to, kā izskatās šīs pretestības prasībām, ja viņas notiek vērsti uz iekšu, ja viņas notiek klusām, jo līdzīgi kā ar autismu, vispirms mēs pamanījām to, kas ir ļoti vizuāli redzams, skaļš un viegli atpazīstams. Un tagad mēs sākam pamanīt arī netik izteiktās izpausmes. And now identifying the PDA-EDA. So now we are talking about these PDA features or characteristics of a PDA person. Nu, un tagad parunāsim konkrētāk, kas raksturo cilvēku, kuram piemīt šis pretestību prasībām profils. And the first thing that you notice about this person is that the resistance and every kind of trying to escape from the ordinary demands of life. For example, getting up in the morning, having breakfast, going to school, doing any kind of task, or even dressing up. Tas būs cilvēks, kurām ir pretestība pret vienkāršām ikdienas darbībām, tādām kā celšanās no rīta, brokastošana, iešana uz skolu vai pat kaut vai apģērbšanās. And a PDA-EDA person usually uses social strategies as a part of this avoidance behavior. For example, trying to distract from this demand, giving excuses, telling lies, shutting down, running away. So there are lots of social strategies in PDA character, these features. Un bieži vien tiek izmantotas dažādas sociālās stratēģijas. Piemēram, viņš mēģinās novērst jūsu uzmanību no tā, ko viņam bija jādara. Vai kaut kā aizbildināsies, var arī melot, var tā kā ignorēt un
tālot, ka nav dzirdējis, var mukt prom. Tā kā arī ļoti daudz dažādi ir šīs konkrētie veidi, kā izpaužās pretestība. These strategies can sort of include that kind of things that, for example, sorry about the dogs, invoking the physical incapacity, for example, telling you that my legs don't work, my hands can't write, I can't do things like this, and they have a strong tendency in withdrawing into the world of imagination. Un ir arī raksturīga bieži vien tāda pāriešana uz iztēli un fantāzijām. Un arī tie aizbildinājumi var būt tādi, ka manas kājas nestrādā, manas rokas to nevar izdarīt. Jā, arī tāds var būt, un atvainojiet par sunīšiem. And a PDA, EDA person can appear very sociable on the surface, but still lack some understanding. For example, I put the eye contact over there because mostly PDA persons are really good in making eye contact and coming close to somebody else, or the other person. And they actually are quite good in interpreting other persons sort of these first desires and how they sort of click. Un tas, kas arī ir šiem cilvēkiem bieži vien tādas sociālo situāciju izpratne vai kaut kādas sociālās prasmes ir augstākā līmenī nekā mēs varbūt gaidītu. Jo, piemēram, bieži vien viņiem ir diezgan labs acu kontakts, viņi kontaktējās, viņi komunicē un arī spēj interpretēt citu cilvēku tā kā nodomus vai sociālās situācijas līdz noteiktam līmenim. And that's one thing that why PDA persons can sort of they are not caught or they are not diagnosed in autism spectrum because they have this sort of first-hand sociable surface before actually seeing that this sociable thing that they show is actually quite sort of thin or narrow or whatever you can say. Un līdz ar to bieži vien viņi tiek palaisti garām diagnosticēšanas procesā, jo paskatoties tā tīri virspusējo līmeni, izskatās, ka tās sociālās prasmes ir. Tātad bērnam ir labs acu kontakts, un tātad tas nevar būt autisms. Lai gan, ja ieskatās tālāk dziļāk un papēta dziļāk, tad kļūst redzams tas, ka šīs sociālās prasmes un spēja izprast sociālās situācijas, ka tā tomēr ir diezgan šaura vai sekla tā spēja. And one sort of a very distinguished feature is this these intense emotions and mood swings, so that the mood can come from, you can be person can be quite happy in one moment and the other moment is very much feels anger or is devastated or that so that the mood swings very rapidly. Vēl viena lieta, kas raksturo šos cilvēkus, ir ļoti spēcīgas emocijas un arī spēcīgas garastāvokļu maiņas. Tātad vienu brīdi šis cilvēks var būt ar dzīvi apmierināts, un pēc brīža tur var būt diezgan spēcīga frustrācija un neapmierinātība. Tā kā tās svārstības ir diezgan krasas. And this, I was a little bit talking about the tendency to go into fantasy world, but also PDA persons, they feel very comfortable in any kind of role play. You can take a role and pretend to be somebody else. They can pretend, for example, anything else if it's like not their own person, and go to the fantasy world or act as a fantasy character.
And sometimes it's a really sort of extreme, this role play or fantasy thing that they have going on. Es jau iepriekš pieminēju, ka vēl viņiem ir raksturīgi iesaistīties lomu spēlēs. Viņi jūtās diezgan komfortabli pieņemot kāda tēla lomu un tad staigājot tajā tēlā, izlikties par kaut ko, ieslīgt tādā kā fantāzija pasaulē, un reizēm tas var būt pat diezgan ekstrēmi. And the characters of autism about this sort of special interests often in PDA show that they are interested in other persons, other people, are the sort of special interests. Runājot par autismam raksturīgajām īpašajām interesēm, šiem cilvēkiem īpašās intereses nereti ir citi cilvēki. So these interests are often like really social in nature. Un līdz ar to tās pretstatā varbūt kaut kādām tehniskām īpašajām interesēm, šīs īpašās intereses ir pēc būtības sociālas, sabiedriskas. And the one thing that actually is that what people or individuals or professionals that work with these people often sort of realize is that these conventional approaches of support and parenting or teaching, they don't work with these people. You haven't got a really good response from those. Un tas, ko rāda pieredze, ko stāsta gan speciālisti, gan vecāki, ir, ka tradicionālās ieteiktās metodes darbam ar autiskiem bērniem īsti nestrādā. And then also a little bit deeper about this, the behavior and what actually is this demand avoidance. Un tagad nedaudz dziļāk parunāsim par to uzvedību un kas tad īsti ir pretestība prasībām. And all of us have lots of demands in our life that we don't see as a demands. But when you talk about PDA, EDA persons, we have to broaden our picture about what kind of demands we actually have when we live our lives. Katram no mums ikdienā ir milzuma daudz dažādu prasību, kas mums ir uzliktas vai kuras mēs paši sev esam uzlikuši, un mēs par viņām ikdienā kā par prasībām vispār nedomājam. Bet ja mēs gribam paskatīties uz dzīvi no tāda cilvēka redzes punkta, kuram ir šī prasība pretestība, tad mums ir nedaudz jāpārdefinē tas, kas ikdienā ir prasības. And many everyday demands in this person are avoiding simply because they see they as demands. For example, not many of us think that eating or dressing up or getting up in the morning is a demand, but these persons see them as demands. Un daudz no mums neuzskatītu, ka tādas lietas kā piecelšanās no rīta, ēšana vai apģērbšanās ir prasība, bet cilvēkam ar PPP tā būs prasība. For example, did you think that if somebody is expecting something from you or yourself are expecting something that you should do, is a demand? Piemēram, vai jūs būtu iedomājušies, ka tas, ka kāds kaut ko no jums sagaida, vai jūs paši kaut ko sagaidat, ka tā ir prasība? And this expectation of somebody else's or your own gets you in this feeling of that you are losing the control, that you haven't got the control anymore. And so your anxiety starts to increase to the point that when you actually, the reaction that is in you is a panic reaction. Un šīs uz jums uzliktās gaidas rada sajūtu, ka tiek zaudēta kontrole, kas savukārt
liek trauksmei palielināties un var arī novest līdz pat panikai. And that's very important to understand that these demands are not avoided just because people are behaving badly or doing things that they actually can sort of influence. They are doing it because of the anxiety and panic. Un to ir svarīgi saprast, ka tās prasības tiek ignorētas vai no viņām mēģina kaut kā izvairīties, nevis tāpēc, ka cilvēks gribētu slikti uzvesties vai gribētu kaut kā nomanipulēt ar situāciju, bet tāpēc, ka viņā ir augsta trauksme un panika. And we have to think how we actually self-behave when we are in panic. We don't think clearly. We have these reactions. Some of us start fighting. Some of us run away or do anything like that. Some of us sort of freeze like a deer in the headlights. Un mēs varam padomāt paši, kā mēs izturamies, kad esam panikā. Mēs nedomājam īpaši skaidri, daļa no mums kļūst agresīvāki un mēģina cīnīties, daži mēģina izmukt no situācijas un citi vienkārši sastingst. Tā ir, kā mēs būtu trusītis mašīnas lampu priekšā. And there can be a really irrational quality to the avoidance, sort of a very small reaction, a very small request can cause a really big reaction, and for example, very irrational action, that if you feel hunger yourself, that you feel the hunger as a demand, and it stops you from being able to eat. Tas, kas vēl ir raksturīgi, ka uzvedībai mēdz būt neproporcionāla. Tātad tā prasība vai lieta, kas jāizdara, var būt ļoti maza, bet reakcija uz to ir nesaprotami spēcīga vai arī ļoti iracionāla reakcija. Piemēram, ja cilvēks patiesībā viņš grib ēst, bet šī izsalkuma sajūta viņam liek uzkāptai trauksmei, un viņš nespēja tāpēc paēst. And the avoidance is not always the same. It can vary depending on how well the individual actually is at the moment. How well can he or she take the demands or handle demands? Is there anxiety? What is the anxiety level at the moment? And overall, this health and well-being. Or the environment. There are lots of sort of little things that actually affect the avoidance. What people shows, person shows. Ir jāsaprot, ka arī tā pretestība nevienmēr būs vienādā līmenī, jo tā ir ļoti atkarīga no tā, cik vispār kopumā šis cilvēks tajā brīdī spēj tolerēt. Tātad, kādi jau ir viņam pirms šīs prasības, kādā trauksmes līmenī viņš jau atrodās, kāds ir viņa vispārējais veselības stāvoklis, kāda ir viņa pašsajūta un arī kāda ir vide tajā brīdī apkārt, ar kādiem cilvēkiem viņš ir, kāda ir tā vieta un tās lietas apkārt. Tātad atkarībā no tā, kāds viņam tajā brīdī jau būs tas bāzes līmenis kaut ko izturēt, varētu būt atkarīgs arī tas, cik spēcīga būs tā viņa pretreakcija. You have to remember that this demand avoidance is not a choice that person makes. It's a lifelong condition about trying to avoid these demands. Un jāsaprot arī, ka tā nav izvēle, bet gan stāvoklis visu mūžu garumā. I have to check these slides to see what comes next. I think that we have time to take this slide, then we have a short break, and after the break we have this expert by experience film. So, what are the demands? Tātad, kādas var būt prasības? Time is a demand on top of the demand itself. So,
For example, you have for example, you have a task at home or a school that you have to sort of make, and you are given a sort of a timeline that it should be finished. So you have the a task as a one demand, and the timeline as another demand. So time is a demand of all, on top of all these other demands. Tātad laiks, tā ir prasība pa virsu citām prasībām, jo bieži vien jums ir uzdots kaut kāds uzdevums, un paralēli jums ir arī pateikts, līdz kuram laikam jums tas ir jāiesniedz. Un jāizdara. Nu, attiecīgi sanāk, ka jebkurai prasībai gandrīz vai klāt nāk otra prasība, kas ir laiks. And plans are demands. Every kind of plan, even plan you are self-making, is a demand, and it can lead to increased anxiety. Jebkuri plāni ir prasības, arī tie, kurus jūs veidojat paši, un attiecīgi tiklīdz jums ir plāns, tas var palielināt trauksmes līmeni. Questions are demands. You are required to respond to a direct question, so it's a demand. Jebkurš jautājums ir prasība, jo jums uz to ir jārēģē, jāatbild. Decision is a demand. Knowing that you have to make a decision about something makes it a demand, on even if you have to choose between two options, it's a demand. Tad, kad ir jāpieņem lēmumi, vai no jebkāda skaita izvēļu jāizdomā pašam, vai arī tad, kad jums ir kaut kādas izvēles iespējas un ar tām ir jāizvēlās. And as I was talking about these very irrational demands, that, for example, your internal body demands, I don't think that many of you think that, for example, thirst or needing to go to the bathroom is a demand, but actually PDA, EDA persons thinks or sees them as demands. Un, kā jau arī teicu, šīs iekšējā ķermeņa vajadzības, jo reti kurš no mums iedomātos kā slāpes vai vajadzība iet uz tualeti, ka tā ir prasība, bet cilvēks ar PPP to var izjust kā prasību. And your own thoughts and desires, they can be demands as well. So that actually, I don't think that as neurotypical persons think that our thoughts or desires are sort of demands. They are just something that happen. But in PDA, EDA, they are also considered as demands. Un tāpat mūsu pašu domas un vēlmes var būt kā prasības, ko mēs arī bieži vien kā neirotipiski cilvēki neiedomājamies, bet arī tā var būt. And uncertainty is a demand. If you don't know what is happening next, it can feel as a demand and increase your anxiety. Un neskaidrība ir prasība, jo, ja jūs nezināt, kas sekos tālāk, tas var būt ļoti nopietns faktors, kas paaugstina jūsu trauksmes līmeni. And praise as a demand. If somebody says that you have done a good job, we actually, I think that most of us are very pleased if somebody tells us that we are doing a good job. But in PDA, EDA, praise can be also a demand. It demands you to do the same thing or another thing as good as you did this time. Arī uzslavas var būt prasība, jo, ja jūs vienkārši kāds paslavē, jums var likties, cik jauki, un jūs jutīsieties par to labi, bet cilvēks ar PPP var justies, ka tā tad ir uzlikta prasība, ka man arī visi pārējie uzdevumi tā tad ir jāizpilda tikpat labi. And transitions are demands. If you have to move yourself from one place to another or change tasks, it is considered as demand because you have to stop and switch and what you are doing, and it also brings you uncertainty. Aktivitāšu maiņa un dažādas pārmaiņas ir prasība, jo jums ir
ļoti daudz kas jāpārslēdz. Kaut kas ir jāpārtrauc, kaut kas ir jāsāk no jauna, un arī tas process ir saistīts ar diezgan lielu neskaidrību par tālāko. Any kinds of expectations from others or yourself you are expected to do or achieve something can be seen as demand. Jebkāda veida gaidas no citiem vai pašam no sevis par to, kas jums kaut kādā līmenī vai veidā būtu jāizdara. Sensory difficulties are demands, and other people are demands, because other people, even their existence, give you some kind of demand. Sensorā pārslodze ir prasība, un citi cilvēki arī ir prasība, jo tas vien, ka viņi eksistē konkrētā brīdī jums blakus, uzliek uz jums noteiktas prasības kaut kā citādāk uzvesties un būt. Whatever you desire or want to do, your hobbies, seeing friends or special occasions, they are seen, they are considered as demands. And then there are these lasting demands within demands. There are things that actually that you want to do or you are planning to do, but there is a demand in this demand. For example, you want to have a hamburger, but you have to go to hamburger restaurant to have the hamburger. So there are many demands in one demand. Arī paša vēlmes, hobiji, tikšanās ar draugiem, kaut kādi īpašie pasākumi, tur ir daudz prasības. Un tad ir tāda lieta kā prasība prasībās, jo, piemēram, ja jūs sagribat hamburgeri, tālāk seko galvā vesela kaudze ar prasībām, kas ar to ir saistītas, kā ir uz turieni jāsataisās, uz turieni ir jāiet, tur ir cilvēki, visas tās lietas, kas ir saistītas ar to, lai dabūtu kaut ko vienu, ko jums gribās. So now we have sort of taken this first part, and I think that now we have the sort of 10-minute break and come back in, I think it's 18:10 or a little bit over. And then we have this expert by experience video, Kaisa telling about how life is in her family. Tātad tagad mums būs 10 minūšu pauze, un pēc tam noskatīsimies filmu, kur cilvēki stāsta savu dzīves pieredzi. And I stop sharing for a while. Līga, vai tu esi? Okay. You, Liga, you translate. How do you want me to show the video? Do I show it in a one sort of at once, or do we sort of make little breaks that you can translate what Kaisa is telling? She speaks in English. I don't have a clue. Liga, have you seen the video? How much text is Nobody has seen the video except me. So. Es redzēju tikai sākumu. I saw just a small bit of it. It's Kaisa speaks very good English, but I think that it's easier to do so that I'll sort of cut it in little pieces. I think it goes well like that. So after you have translated, so we carry on. I think it goes just like my speech. Thank you. Okay. Little break.
Okay. Are you hearing my voice? Yes. Let's see. I'll get this Kaisa part over here. Share sound. And now I try to optimize the video clip and then share. Okay. Now you can listen to Kaisa, and I pause it occasionally so that it can be translated. You can see the Kaisa's video now. Is it okay? Hello, my name is Kaisa Jussila and I'm from Finland, city of Lahti. And I'm here to tell you about our everyday life with extreme demand avoidance, or PDA or ADA, how do you want to call it? Tātad, labdien, mani sauc Kaisa Jusila, esmu no Lahtijas pilsētas un vēlos jums pastāstīt par mūsu ikdienas dzīvi ar patoloģisko pretestību prasībām, jeb ekstrēmo pretestību prasībām, kā nu jūs vēlaties to nosaukt. I have 12-year-old son who has autism spectrum disorder with PDA or EDA characters. He got his diagnosis little over a year ago, but we have known about this PDA about 2 years now. Tātad man ir 12-gadīgs dēls, kuram ir autiskā spektra traucējumi un pretestības prasībām profils. Oficiāli diagnozi mēs saņēmām pirms nedaudz vairāk nekā gada, bet jau aptuveni 2 gadus mēs zinājām par šo patoloģisko pretestību prasībām. My son is very typical PDA child, rejecting almost everything, struggling in schools, and his anxiety is seen very easily when it grows. Mans dēls ir tipisks pusaudzis ar patoloģisku pretestību prasībām. Viņš ļoti daudz ko noraida, viņam iet grūti skolā un var ļoti labi redzēt, kad aug viņa trauksmes līmenis. I'm going to tell you now about first signs of PDA or EDA. Pastāstīšu jums Our par son pirmajām was just a pazīmēm. normal baby at first It's okay. I mixed up. years of his life. We didn't see anything abnormal or confusing signs in him. But now, when I look back, I can see a few things that has been early signs of PDA. Mūsu bērns bija tipisks mazulis, un mums nekas neradīja aizdomas. Tomēr atskatoties, es redzu, ka tur ir bijušas iezīmes, kas varēja liecināt par patoloģisko pretestību prasībām. When he was like 3 to 5 years old, he had difficulties to pronounce phones. Me and my husband understood his speech, but everyone else couldn't understand what he was saying. We went to the speech therapist, but she said that, no worries, it will come. Speech will be understandable later. And she was right. Suddenly, after a few years, he could talk just like every other child. Aptuveni 3 līdz 5 gadu vecumā viņam bija grūtības skaidri izrunāt vārdus, un mēs ar vīru viņu sapratām, bet citi cilvēki nē. Devāmies pie logopēdes, kura mūs iedrošināja un teica, lai neuztraucamies, ka tas ir laika jautājums un ka tā valoda paliks skaidrāka. Un taisnība, pēc pāris gadiem tā tiešām notika. What I now know that a PDA child might have some problems in speech in early years. Other early sign was his angriness. He didn't want to leave home. He hated daycare. He didn't want to visit anywhere. He got very angry easily, and at that time we just thought that he has a very strong temper.
now I see that these were also early signs of PDA. Vēl viena pazīme bija viņa izteiktās dusmas. Viņam ļoti patika mājās, nekur prom no mājām viņš negribēja, bērndārs viņam ļoti nepatika, nepatika arī ciemoties, un mēs vienkārši pieņēmām, ka viņam ir spēcīgs raksturs, bet skatoties uz atpakaļ, es saprotu, ka arī tās bija tādas agrīnās iezīmes. In preschool, at the age of 6, everything got more difficult. They started to make rehearsals for going to school, more tasks, more lessons, more exercises, more demands to act and behave like a bigger boy. 6 gadu vecumā sagatavošanās klasē viss kļuva arvien grūtāk, jo viņi gatavojās iešanai uz skolu, tātad parādījās ļoti konkrēti uzdevumi, ļoti konkrētas prasības, kā ir jāuzvedās, un tas sāka sagādāt arvien lielākas problēmas. And he didn't want to. He refused to do tasks. He ripped papers, ran away, and just wanted to play with his favorite toys. Few times he was able to even run away from the preschool yard. Un viņš negribēja pildīt šos uzdevumus, viņš atteicās, viņš plēsa darba lapas, muka prom no darba stacijām un teica, ka grib spēlēties ar savām mantiņām, un dažas reizes viņš pat aizmuka no bērndārza teritorijas. Same things continued when he started his first grade in elementary school. There were so many everyday demands that he couldn't do. Do this exercise, put your math book to your back, stand up, go to eat, and so on. And that was too much for him. He started to run away from school. He behaved very strangely. He was confused, and we had to pick him up almost every day before school day was ending. Pirmā klasē turpinājās tas pats, jo tur prasības bija vēl vairāk. Tur attaisi somu, paņem grāmatu, pildi uzdevumu, celies kājās, ej uz ēdnīcu un visu laiku viena pēc otras visas šīs prasības. Viņš sāka mukt prom no skolas, uzvedās neparasti jocīgi, un praktiski katru dienu mēs braucām viņam pakaļ un vācām viņu pirms skolas dienas beigām. His anxiety level got really high, and when he was on second grade, he just couldn't act reasonable way at all anymore. We had to get him out from the school. He stayed home for a few months, and during these months we noticed something. His anxiety level got slowly lower. He started to play again. He was happier and relaxed. And what has changed? He didn't have demands of school anymore in his life. And that is the Tas, ko mēs redzējām, ka pamazām arvien paaugstinājās viņa trauksmes līmenis, un 2. klasē viņš vispār vairs nespēja funkcionēt skolā, tāpēc mēs viņu uz vairākiem mēnešiem no turienes izņēmām. Un tas, ko mēs redzējām, ka tā trauksme pamazām samazinājās, viņš atsāka spēlēties, bija laimīgāks, bija mierīgāks, un mēs sākām domāt, kas tad ir citādāk. Un tas, kas bija izteikti citādāk, bija tas, ka ikdienā bija ievērojami mazāks prasību līmenis. The point when we started to understand him a little bit better. We started to behave more flexible way with him, and everyday life got much easier to him and the whole family. Year or 2 years later, we found out that PDA or EDA fits perfectly with our son's behavior. And at that point was the first time we realized that demand were the cause of anxiety. What a relief. Finally,
Un tad mēs viņu sākām labāk saprast un pamainījām savu uzvedību, kļūstot elastīgāki. Un visai ģimenei, gan viņam, gan visai ģimenei dzīve kļuva daudz mierīgāka. Pēc 1-2 gadiem mēs uzzinājām vairāk par šo PDA, angliski PPP, un sapratām, ka tas ideāli der tam, ko mēs redzam. Mēs pirmo reizi skaidri sapratām to kopsakarību, ka tas, kas viņā rada trauksmi, ir prasības. We could have a lot of new information and ideas how to manage in everyday life. Yeah. And Jā, un tātad mēs what about the everyday solutions at home and in school? First thing that we have to do is prioritizing demands. For example, is it mandatory to go to school? We think that it is. You have to go to school way or other, but could it be possible to have a little shorter days or less work during school days? Un tas, ka mēs sapratām, kas tas ir, mums deva daudz jaunu informāciju un idejas. Un tad, kādi bija tie mūsu ikdienas risinājumi, bija pirmkārt tas, ka mēs sākām prioritizēt prasības. Tātad, vai uz skolu iet ir obligāti? Mēs uzskatām, ka ir obligāti. Tātad tas nav apspriežams, bet tajā, kā notiek šī iešana uz skolu, gan ir iespējams variācijas. Piemēram, varbūt, ka dienas var būt īsākas, varbūt samazināts uzdevumu daudzums. What about eating? Is it mandatory to eat? Of course, yes it is. But can we arrange eating less demanding way? Can you, for example, choose sometimes what to eat, where to eat, or when to eat? For example, mornings are difficult for our son. So we try to reduce anxiety by taking his breakfast upstairs, and he can eat there in his own peace. Tāpat, piemēram, par ēšanu. Vai ēst ir obligāti? Jā, ēst ir obligāti. Bet ko mēs varam izdarīt, lai ēšana nebūtu tik stresa pilns pasākums? Ir iespējams kaut ko mainīt tajā, ko mēs ēdam, kur ēdam un kad ēdam. Piemēram, mūsu dēlam ļoti stresaini ir rīti, un attiecīgi, lai mazinātu viņa trauksmi, mēs viņa brokastis uznesam augšā, kur viņš var paēst savā vidē, mierā un klusumā. And he has difficulties to put his clothes on. So we have managed to arrange it this way that he goes to sleep with same clothes he's going to wear in the morning. So we don't have to push him in the morning to wear his clothes or to come downstairs, eat his breakfast. And almost every demand is somehow arrangeable. Viņam ir ļoti grūti no rītiem apģērbties, un tas, kā mēs to risinām, ir, ka viņš jau tajās drēbēs apģērbjas vakarā. Un attiecīgi rīts, kad viņam ir visgrūtāk, mēs esam paņēmuši nost lielāku stresu, kas saistītu ar brokastīm un kas saistīts ar ģērbšanos. Un līdzīgi gandrīz vai ar katru prasību, ko mēs uzliekam otram cilvēkam, ir iespējams kaut ko tajā pamainīt, lai tas stresa līmenis būtu mazāks. Like closely. Reducing stress means that we are monitoring all the time his behavior and his stress level. And if anxiety is starting to grow, he starts to look downwards. He doesn't speak anymore, and if he speaks, he might yell something or say some bad words. He's moving very stiffly and acts with a lot of tense.
Pie stresa mazināšanas tas, ko mēs darām, mēs vērojam viņa stresa līmeni. Jo mēs zinām, ka tad, kad viņam stresa līmenis kāpj, viņš sāk skatīties zemē, viņš pārstāja runāt, vai ja kaut ko runā, tad kliedz, nereti arī lamājās, kustības paliek tādas stīvas un saspringtas. And these are the signs of his behavior that we have to do something to reduce the stress. We have to make some arrangements in environment or get him out somehow of that situation. And if it goes too far, the anxiety level grows too much. The result may be the meltdown, where he screams, yells, behaves irrational way or runs away. And it looks like he's very angry and furious, but actually he's got a kind of panic attack. He doesn't know what to do. He can't stand his stress and he can't stand his anxiety anymore. And this is the situation that we want to avoid. Tātad mēs vērojam šīs zīmes, lai saprastu, kurā brīdī mums ir jāiejaucas. Mums ir vai nu jāmaina kaut kas vidē, vai jādabū viņš ārā no tās situācijas un sajūtas, jo, ja mēs neko nedarīsim, tad tam trauksmes līmenim pieaugot, mēs nonāksim līdz meltdownam, jeb autiskajam sabrukumam, kad viņš klieks, ārdīsies, muks, un no ārpuses izskatīsies varbūt ļoti dusmīgs, bet patiesībā jau tā ir panikas lēkme. Un viņš vienkārši nesaprot vairs, ko darīt, viņš nevar izturēt to savu trauksmu un stresa līmeni. So that's why it's important to monitor his behavior and his stress level all the time, so we can do something before this meltdown. Un tāpēc ir svarīgi vērot, lai mēs kaut ko izdarītu pirms mēs nonākam līdz tādai situācijai jau, kad ir šis sabrukums. Before this meltdown comes. Flexibility is one of the key strategies with PDA. He can be flexible himself if he's at home and feels relaxed. But if we see any signs of stress or anxiety, it's adults' responsibility to be flexible. We can't push him to do anything. It doesn't go anywhere, and it makes things only worse. Nākamais punkts ir elastība, un tā patiesībā ir galvenā stratēģija. Ja viņš ir mierīgs, tad viņš to spēj izdarīt pats. Saprast, kā pielāgot un būt elastīgs. Savukārt, ja viņš jau ir stresā un trauksmē, tad pašam viņam tas neizdosies. Un attiecīgi tajā brīdī tā ir mūsu kā pieaugušo, tas ir mūsu uzdevums būt elastīgiem un kaut ko pielāgot. Jo tāda vienkārša, tikai stumšana virsū īsti nekādu rezultātu nedos. I have tried that myself with my son so many times and so many years. And I work as a teacher, and I know that the straight way works almost with every other child, but not with PDA. And that is the point where outsiders or people who don't know about PDA are usually confused. It is not the sign of bad parenthood if you act flexible way. I guess at this point, parents have tried everything. So flexibility benefits everybody. Es to esmu pārbaudījusi daudzas reizes, daudz gadu garumā. Turklāt es esmu skolotāja, līdz ar to es varu ar pārliecību teikt, ka tāda pieturēšanās pie vienas lietas, kas ir pateikta un kas ir jāizdara,
strādās ar lielāko daļu bērniem, bet ar bērniem, kuriem ir PPP, tas vienkārši nestrādās. Un tie, kuriem nav ne jausmas, kā tas ir, un kuriem nav ne jausmas par šādiem bērniem, viņi reizēm tā kā atnāk no malas, uzmet aci un vienkārši izdara secinājums, ka tā ir slikta audzināšana. Nu, kad būtu jābūt konsekventiem un viss. Bet saprotiet, ka to būšanu konsekventiem un stingriem vecāki jau ir izmēģinājuši no rīta līdz vakaram, un nekādu rezultātu tas nav devis. Savukārt lielāka elastība to rezultātu dod. By mentioning this plan B, I mean that an adult who is trying to cope with PDA child has to prepare herself or himself for plan B in case nothing else works. It is always possible that PDA child refuses to go to school or to doctor to do something. And for me as a parent, it is easier to act calm and reasonable way in these situations if I have made myself a plan before. Plāns B. Tas, ko es gribu uzsvērt, ka vecākam vai principā arī pedagogam, kurš strādā ar šādu bērnu, galvā ir jābūt plānam B, jo vienmēr var pēkšņi būt situācija, ka tas bērns konkrēti atsakās kaut ko darīt. Nu, piemēram, vecākam, ja bērns no rīta atsakās iet uz skolu vai viņš atsakās iet pie ārsta, tad tai brīdī ir daudz vieglāk saglabāt mieru, runāt saprātīgi un rīkoties saprātīgi, ja mūsu galvā jau ir kaut kāds plāns B. Okay, he doesn't go to school. What shall I do next? Do I call my work that I have a situation at home and I can't come? Or do I call somebody to help me with the boy? Or do I have possibility to leave him safely alone at home? And it really helps if I have a plan B in case nothing suddenly Tātad, works piemēram, mans like dēls planned. pēkšņi vienā rītā nepakām neiet uz skolu. Tad kāds būs mans plāns B? Vai man ir variants piezvanīt uz darbu un pateikt, ka mājās ir tāda situācija un es šodien nebūšu? Vai man ir variants, ka es varu kādam piezvanīt, lai brauc viņu pieskatīt? Vai arī viņš jau ir tik liels, ka viņu var droši atstāt vienu un viss būs kārtībā? Attiecīgi, jebkurā variantā es rīkošos daudz konstruktīvāk, ja man būs plāns B situācijai, kad nekas neiet tā, kā mēs būtu tajā dienā plānojuši. Usually, autism spectrum child benefits from structure, but PDA child likes some novelty and kind of changes within these familiar frames. We have been thinking how we can give rewards to him of his nice work. And if we have a task and reward beforehand, it may be too demanding. But if we have if Tātad standartā bērnam ar autiskā spektra traucējumiem ļoti palīdz struktūra, bet bērniem ar PPP bieži vien gribas kaut kādus jauninājumus, kaut kādas izmaiņas. Un, piemēram, ja mēs domājam par apbalvojumiem, par kādu labu paveiktu darbu, ja šis uzdevums un tam paredzētais apbalvojums ir zināms jau iepriekš, tas reizēm izraisa šo stresa reakciju, ka tā ir arī tāda prasība, kā tev tas ir jāizpilda, un tur ir tā balva galā. If he can't do the task, there is a double disappointment. He couldn't do the task and he can't have reward. But we have been giving him some rewards afterwards, like Friday evening, saying that, okay, let's go to have hamburgers because you did so well at school this week. Sanāk tā, ka viņš uzreiz sajūt vēl lielāku uztraukumu par to, ka
Tātad, ja viņš neizpildīs to uzdevumu, viņam būs ne tikai neizpildīts uzdevums, bet viņš arī netiks pie gribētās balvas. Mēs gan dodam kaut kādus apbalvojumus, bet citādāk. Piemēram, piektdienas vakarā mēs sakām, wow, tu esi ļoti labi šonadēļ pastrādājis, tāpēc tagad brauksim uz hamburgeriem. So the reward is coming like afterwards without that he knows that reward is coming. Many PDA children struggles with going to school, and our son has the same thing. School has many demanding elements. There is a lot of noise. Other child whose moves or behavior might be annoying him. Our son is now in 6th grade, and we have had during 5.5 years a lot of meetings in the school, and we have found and tried different kind of solutions. Tātad balva seko bieži vien pēc kaut kā paveiktā, bez tāda īpaša brīdinājuma pirms tam. Ļoti lielai daļai bērnu ar PPP ir grūti iet uz skolu, jo skola tā ir nebeidzama prasību virkne. Turklāt tur ir troksnis, tur ir citi bērni, kur uzvedība var būt ļoti kaitinoša. Mūsu dēls šobrīd ir 6. klasē, un 5,5 gadus mēs esam pavadījuši neskaitāmās sapulcēs, kurās mēs esam strādājuši kopā un mēģinājuši visdažādākās stratēģijas. To find him right way to go to school. It has not been easy. But luckily now we have information of this PDA, so we can explain his special needs and suggest ways to support him better. This year, he goes to nearby school in special class. He has a flexible timetable, and he is at school only 1.5 hours per day. Tagad, kad mēs zinām vairāk par PPP, mēs varam daudz labāk izveidot atbalsta pasākums, kas tiešām viņam palīdz. Šobrīd viņš apmeklē blakus esošo skolu, speciālās izglītības klasi. Viņam ir elastīgs grafiks, un tieši skolā viņš ir aptuveni 1,5 stundu dienā. Wednesdays are free. He has his own curriculum in every subject. That has been a relief to school and to him, because if they have, for example, history, he does something about this history. For example, Middle Ages, he produces something. He doesn't have to do what everybody else are doing. He does something and it's enough. He has his own assistant during school days. The assistant is monitoring his behavior all the day, checking that he doesn't have to go through the crowded halls or stand in the line with other kids. And in addition, we do some subjects at home. Trešdienas viņam ir brīvas, un viņam ir individuālais izglītības plāns katrā no priekšmetiem. Piemēram, vēsturē viņš neņem visas tēmas, bet mācās par viduslaikiem, un to tēmu viņš tā kā iziet cauri, bet viņam nav tāds pats laika grafiks kā pārējai klasei. Skolā viņam ir asistents, kurš vēro viņu uzvedību un arī nedaudz palīdz ar tādām lietām, lai viņš neizietu koridoros tad, kad tur ir vislielākā burzma, vai ka viņam nav jāstāv rindā, kur visi drūzmējās un grūstās. And sometimes he has had lessons in teams also, and he needs lots of resting days at home too. But it's important that he has an opportunity to meet friends during school days. So that is why we want he to go
to school at least 4 times a week. Un daļu no priekšmetiem viņš apgūst mājās, daļu no vielas viņš apgūst attālināti, izmantojot Teams. Viņam ir diezgan daudz arī atpūtas dienas, kurās viņš ir mājās, bet mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai viņš satiktu cilvēkus, lai viņš satiktu draugus, tāpēc mēs priecājamies, ka ir šī iespēja, ka viņš tās 4 dienas nedēļā tomēr kaut kādu laiku arī tiešām pavada skolā. Here is a picture that shows us how PDA might look like. It's about seeking freedom from demands, and it's about finding your own interests and focusing without limits to work with them. In this picture, you can see this yellow frame, and inside that frame are things that are familiar and safe to PDA child. Un šajā bildē es esmu mēģinājusi uzzīmēt, kā tas varētu izskatīties, jo kopumā tas ir par brīvības atrašanu un dzīvošanu bez ierobežojumiem. Tajā dzeltenajā kupolā iekšā ir dažādas lietas, kas bērnam ar PPP ir drošas. For example, our son is keen to computers, coding, seeking information and buying things from flea market. He wants to be part of peers and he likes to be at home. Those things are important to him. He doesn't choose that I don't like strange people or I don't like wash myself. He doesn't choose that schoolwork is dull or living home makes him anxious. Piemēram, mūsu dēlam, viņam patīk dators, viņam patīk programmēšana, viņam patīk doties uz tirdziņu un tur iegādāties kaut kādas lietotās lietas. Viņam patīk būt savā draugu lokā un atrasties savā mājā. Tās ir tās lietas, ar ko viņš jūtas labi un ar ko viņš jūtas droši, un tā nav viņa izvēle justies stresā par svešiem cilvēkiem, vai tad, kad ir jāmazgājās, vai tad, kad ir jādodas ārā no mājas. Those things just don't come inside to the yellow frame. But those things that come there, like computers, friends, coding, makes him very happy, relaxed and creative. And if he has time to be and work with his own interests, there is no limit how capable he can be or how far he can reach. Un tad, kad viņš dara tās lietas, kas ir tā viņa drošajā kupolā, viņš ir laimīgs, viņam ir ļoti liels radošais potenciāls, un ja mēs viņu varam noturēt tajā drošības sajūtā, tad patiesībā nav nekādi limiti tam, cik viņš ir spējīgs sasniegt un izdarīt. Tātad paldies, tas bija Kaises stāsts. Yes, that was Kais. Okay, let's go back to my presentation just a minute. I think that I hope that many of you had sort of familiar things, found familiar things when Kaisa talked about her family situation. Es tagad pārslēgšu atpakaļ uz prezentāciju un domāju, ka daudzi no jums izdzirdēja ļoti pazīstamas lietas, klausoties Kaises stāstu. And that's where we ended before the break. So this picture shows you how the demands affect a PDA, EDA person. Šajā schēmā mēs esam mēģinājuši iezīmēt to, kā prasības ietekmē cilvēku ar PPP. In the middle of you see the pyramid where there are sort of steps to the top, and first in the bottom
bottom part of the pyramid, person feels calm and able to do things. Un tajā piramīdā, kas ir pa vidu, ir tādi solīši par to, kā mainās cilvēka pašsajūta. Un pašā piramīdas apakšā ir situācija, kurā cilvēks ir mierīgs un spējīgs veikt dažādas lietas. And when the demands increase, person first starts to give you try to distract you from these demands that you are, for example, giving him, or starts giving excuses and sort of not take try to sort of avoid everything that you want to suggest him. Tad nākamajā solītī jau tā kā ir kaut kādas prasības, un šis cilvēks mēģina novērst jūsu uzmanību no tām, vai kaut kādas sniedz aizbildinājumus, vai prokrastinē, tātad, visādi tā kā mēģina atlikt darīšanu. And when the demands increase from that, the person can sort of say that I'm not physically capable to do these things. I have this thing in my feet. I can't walk today, or withdraws to the fantasy world. For example, says that, oh well, I'm a cat. Cats don't wear clothes, so I can't dress up, and to go to the point that. For example, there is no meaningful conversation anymore. They sort of just ignore everything you are saying, or try to sort of change your words, and you can't get your message to them anymore. Nākamajā solī tā jau varētu būt tāda fiziskā nedarīšana, un tad parādās tādi izteicieni, ka es nevaru, man kājas šodien sāp un neklausa, un es nevaru to izdarīt, vai ieiešana fantāzija pasaulē, ka es esmu kaķis un kaķa apģērbu nevelku, tāpēc es neģērbšos, jo es esmu kaķis, vai arī saruna pārstāja būt tāda jēgpilna, ka jūs runājat, un varbūt tas bērns runā, varbūt viņš arī nerunā, bet katrā ziņā nav sajūta, ka starp jums notiek tiešām jēgpilna komunikācija. And before to the top of the pyramid, there is a step where they sort of they try to take the control back to them for doing something, and if they can't, the thing that starts to escalate to the panic reaction, or at that step they are trying to, or seemingly try to complying to the demands, but that can also be a sign that that later on they have this breakdown. Nākamajā solī bērns jau mēģina atgūt, cilvēks jau mēģina atgūt kontroli, kas var izskatīties arī dažādos veidos, un reizēm tas ir arī tā, ka viņi tiešām sāk pildīt tās prasības, bet nereti tas tik un tā izraisa tik lielu stresa līmeni, ka tas tāpat beidzās ar šo sabrukumu. And in the top of pyramid, there's a panic reaction, which is shown out, shows outside, for example, screaming, crying. It could be laughing, self-harm, or then they shut down and or try to run away. So it's the fight, flight, freeze reaction over there. Un savukārt augšā tur jau ir tāda parasti redzama panikas reakcija, kas var izskatīties kā kliekšana, raudāšana, paškaitējoša uzvedība vai tāda apātija un ieiešana sevī, agresija, mukšana. Attiecīgi, ja mēs skatāmies uz tādām lielajām kategorijām, tad tā ir bēgšana, cīnīšanās vai sastingums. So these demands increase anxiety, reduces tolerance, and finally they lose control. Tātad paaugstinot prasības, kāpinās arī trauksmes līmenis, samazinās spēja kaut ko izturēt un tiek zaudēta kontrole.
And this escalation can be very rapid, especially if you don't sort of realize that this is the way that the person is going to react. Un šī eskalēšanās, tā situācijas pasliktināšanās var būt stipri strauja, īpaši tad, ja jūs pat neesat varbūt pamanījuši un sapratuši, ka lietas virzās tajā virzienā. So you see, there are steps that you can actually sort of that are visible, and if you know the person, you can sort of indicate what step they are in. Un šī schēma ir palīdzoša, un viņa var palīdzēt saprast to, kurās, tā teikt, līmenī mēs šobrīd atrodamies. And this is the PDA Panda model of a PDA society in UK, where you can see the approaches that are good for PDA profile person. And there are these letters Panda, which are actually the letters that start these 5 different helpful approaches. Un šī ir ļoti laba schēma, tāda vizuālā, ko ir izstrādājusi tā Lielbritānijas PDA asociācija, kas saīsinājumā veido vārdu panda, kas ir 5 grupas ar rīcībām, kas var palīdzēt mazināt šo pretestību prasībām. And as Kaisa told us, it's important to pick your battles, important to think and decide as an adult. For example, if you have a PDA child or PDA youngster, that what are the battles that you actually have to battle. It is important to go to school, but how do you go to school? What is sort of what kind of things in what kind of things that you are able to sort of give up and let the PDA person to be the one that makes the rule. Un kā jau Kaisa teica, viena no svarīgākām lietām ir izvēlēties, kuras cīņas izcīnīt. Tātad, kas ir svarīgākās lietas, kas ir tās lietas, kur tiešām atkāpties nevar, un savukārt citas lietas, kurās mēs varam būt elastīgi. Nu, tātad uz skolu ir mācīties, ir jāmācās, bet tieši kā tas izskatīsies, kā tas notiks, kā izskatās iešana uz skolu. Ja mēs tā kā atkāpjamies un paskatāmies uz mūsu galveno mērķi, tad mēs varam nedaudz vairāk būt elastīgi tajā, kā to mērķi sasniegt. And it's really important to give some choice and control to the person themselves and accept that some things that you can just do. Ir svarīgi arī vairāk izvēles un kontrols nodot pašam cilvēkam un samierināties ar to, ka dažas lietas vienkārši nenotiks. It's important to manage the anxiety and try to make things sort of very ensure that things are going well, reduce all kinds of uncertainty and realize that there is this underlying anxiety and also these social and sensory challenges which the person is all the time experiencing. Un tad otra svarīgā sadaļa ir trauksmes vadīšana, trauksmes līmeņa kontrolēšana. Un tas, ko mēs varam darīt, mēs varam pēc iespējas samazināt neskaidrību par notiekošām lietām. Vienmēr atcerēties, ka tā uzvedība, ko mēs redzam, ka tā ir trauksme, un saprast to, ka šim cilvēkam ir pietiekami daudz sensorie izaicinājumu tajā vidē, kurā viņš atrodas. And always think a little bit ahead, what's going to happen next, how the person is going to react next if you know the person. And when the person has meltdown, treat it like it was a panic attack, so that you give the support that person needs during this attack and then move on. Don't go and for example,
try to find out what caused the panic attack. It's a panic. Un attiecīgi, ja mums ir iespēja, tad samazināt kaut kādus tās sensorās vai sabiedriskās grūtības, kas šim cilvēkam ir, nedaudz domāt uz priekšu. Ja mēs to cilvēku jau zinām, tad padomājam uz priekšu. Tas, kas mums tālāk ir plānots, kā tas viņu varētu ietekmēt. Un savukārt, ja nav mums izdevies neko tur nokontrolēt un viņam ir sācies šis sabrukums, tad atceramies, ka tā patiesībā ir panikas lēkme. Attiecīgi sniedzam atbalstu tās laikā un pēc tam turpinam tālāk. Nevis tagad viņu tā kā sodam vai viņu sākam pratināt par to, kāpēc tu tā un kāpēc tā, jo tā ir panika. Paniku mēs īsti nokontrolēt nevaram. And always try to negotiate and collaborate about things. Keep calm and be always ready to talk about things and explain things. And fairness and trust are really central. Somebody told once that if PTA persons loses trust in you, you can never gain it back. Trešā būtiskā sadaļa ir vienošanās un sadarbība. Tātad vienmēr ir vērts mēģināt runāt, sadarboties, vienoties. Lai to darītu, mums ir jāsaglabā miers un jācenšas domāt arī par godīgumu un uzticību. Tāpēc, kā kāds man šoreiz teica, ka ja jūs zaudējat šī cilvēka uzticību, tad viņu ir praktiski neiespējami atgūt. And try to disguise and manage demands. Don't try to look them less demanding. For example, like Kaisa told, that the demand to, for example, to dress up in the morning is disguised or is sort of tackled with the thing that Kaisa's boy puts up the same clothes, put up the next day clothes in the evening when he goes to bed. Ceturtā sadaļa ir tas, ka mēs varam prasības maskēt un mēs viņas varam pielāgot, padarīt viņas mazāk biedējošas. Vai arī, kā Kaisa minēja piemēru, kad mēs varam, ja mēs zinām, ka grūtākais ir rīts, tad viņas puika tās pašas skolas drēbes apģērb vienkārši jau vakarā. And then humor, role play and plan B are very important too. The things to use when you are dealing with a person with PDA. Un piektā sadaļa adaptēšana, tad noteikti palīdz humors, palīdz uzmanības novēršana, elastība un arī tas, ka mums ir plāns B. And there is something about different approaches with PDA, EDA, autism, and autism. As you can see this in this chart, there are things that things are really differ when you talk about person with autism and person with autism and PDA. Un šajā tabulā ir salikts tas, kā šīs pieejas atšķirās un kas varētu strādāt cilvēkam, kuram ir tikai autisms un cilvēkam, kuram ir autisms un arī patoloģiskā pretestība prasībām. So as we see, and many of us know that in autism, for example, visual support is very precise and fixed, and sort of it's you show the picture that actually you want. And in autism PDA, you have to be like more flexible and non-directive, and all the support is sort of made through choices and cooperation. Tātad, ja autismā mums bieži vien arī vizuālais atbalsts ir ļoti precīzs, ļoti konkrēts un tikai kaut kāda viena lieta un tā un ne citādāk, tad, ja turklāt ir PPP, tad arī šim vizuālajam atbalstam bieži vien ir jābūt mazāk autoritatīvam un vairāk balstītam uz tādu izvēļu došanu un sadarbību.
And many autistic persons, the structure is very, very important, and they like to have the same kind of structure during every day or every day. And in autism PDA, you have to have this, some kind of a structure, but you balance between predictability and novelty and spontaneity and choices. Cilvēkiem ar autismu ļoti palīdz patstāvīga struktūra lietām. Savukārt, ja turklāt ir PPP, tad mums ir jāmeklē līdzsvars starp to, cik mums ir šī absolūtā paredzamība lietām un cik mums tomēr tur ir kaut kādas spontānas idejas un izvēles. And in autism, many of the routines are predictable, and in autism PDA, you have to have routines, but they are flexible routines. You have to vary them, but the routines give you certainty that you need. Svarīgas ir rutīnas, un kas varētu atšķirties rutīnām, kas ir cilvēkiem ar PPP, ir tas, ka tur būtu lielāka elastība. Rutīna ir svarīga lieta, jo viņa sniedz paredzamības sajūtu, bet ir lielāks elastības līmenis. And about communication, autistic persons usually sort of they need a direct and instructional and short phrases to know what you are talking about. And in autism PDA, you have to depersonalize, and the communication is more complex and more declarative. Komunikācija autisma gadījumā parasti ir ļoti tieša, ļoti īsas konkrētas instrukcijas. Savukārt PPP gadījumā mēs šo informāciju biežāk personalizēsim, un viņa būs tāda daudzpusīgāka un paskaidrojošāka. And in autism, most of you know that the one of basic ideas in an autism sort of behavioral approaches are that first you do this and then you have this, and sort of that's how we structure and build up everything to autistic persons, and autistic persons usually love to work towards reward. And in autism PDA, you have to have a sort of immediate and tangible rewards that are for example in that task that you are doing, and then like Kaisa told, that sort of masked rewards, going to hamburgers for just like as a reward, but not as a reward that you were aiming to. Un jūs droši vien visi esat pazīstami ar uzvedības metodēm, kas ir mērķētas uz autiskiem cilvēkiem, ka tātad vispirms izdari to, tad būs tas, ja tu izdarīsi to, reku tev ir balva, un autiskiem cilvēkiem bieži vien tas labi strādā, bet tad, ja tur ir klāt PPP, tad, ja jūs esat pamanījuši, ka tas nestrādā, tad tas, ko varētu pamainīt, lai strādātu, ir tas, ka vai nu tam atalgojumam ir jābūt momentālam, un viņam ir jābūt, tā teikt, loģiski saistītam ar tā uzdevuma veikšanu, kad paveicot uzdevumu, tā balva vienkārši ir paša uzdevuma paveikšana, vai otrs variants, tā kā minēja Kaisa, ka tas var būt arī tāds, nevis jau reku tev stāv, vai nu tu to sasniegsi vai nesasniegsi, bet tad, kad tu esi kaut ko izdarījis, tad tas tev tiek pēkšņi piedāvāts arī kā negaidīta tā balva, ka ir ļoti labi pastrādāts, tāpēc mēs tagad varam aizbraukt uz kafejnīcu vai, kāda cita, kāda tā balva ir. And then there are a few words about this PDA, EDA in children and adolescents. And the first thing it is important that it manifests individually, as I was saying in the beginning, that these
symptoms of PDA can appear clearly on the outside or turn inward. Runājot tieši par bērniem un pusauģiem, kā jau es teicu sākumā, jāņem vērā tas, ka daļai tie simptomi būs skaidri redzami uz ārpusi, un daļa viņus maskēs, un tas stress būs iekšējs. And many of these children have some challenges in their early development, suspicion of ADHD, autism, delay in language development, and possibly even those diagnoses. And there is a huge sort of hidden knowledge that many of PDA, EDA children have had at least ADHD diagnosis in some point. Un daudziem no šiem bērniem viņu izaicinājumi būs pamanīti jau diezgan agrā bērnībā, un tad kāds būs izteicis aizdomas, ka tas varētu būt UDHS vai autisms un valodas attīstības saistību diagnozēm. Ne visi, bet liela daļa. Un attiecībā uz PPP visbiežāk, vismaz UDHS tur būs ticis pieminēts. And some professionals think that ADHD plus autism, with persons with ADHD plus autism, this PDA, EDA is more common than in other persons. Un daļa speciālistu uzskata, ka šis PPP ir raksturīgs tieši tiem autiskiem cilvēkiem, kuriem autisms kombinējās ar UDHS. Tātad šo divu diagnožu kombinācija tad biežāk varētu arī izpausties kā patoloģiskā pretestība prasībām. And even in children, these challenges appear individually and the most often in some point of when they start daycare or lower classes. Some families tell that the children were these symptoms were seen even then when the child was really small, like infant, like a baby. Un tas brīdis, kad mēs šos izaicinājumus pamanām, būs atšķirīgs. Visbiežāk tas būs kaut kad bērnudārzā vai mazākajās klasītēs, bet ir vecāki, kuri saka, ka viņi patiesībā to ir redzējuši jau tad, kad bērns bija vēl pat zīdainis. And very, very sort of not so nice is that the focus often turns to the family. For example, if the child is not attending the school, so parents are considered as bad parents, or that they don't have knowledge or information enough to sort of be like good parents and sort of offer good environment for the children to grow up. Un tas, kas nav jauki, ir tas, ka nereti šī situācija tiek uztverta kā vecāku kļūdas audzināšanā vai tāda slikta vecāku kvalitātes, jo, piemēram, bērns neapmeklē skolu, un tad speciālistiem var rasties priekšstats par to, kāpēc tā ir un ko tie vecāki dara nepareizi, ka tas tā ir noticis, ka tas ir saistīts ar sliktu audzināšanu. And PDA in grown-ups, sorry, there is a slide where the head face is not translated, so you can see that PDA, EDA, aikuisella means PDA, EDA in grown-ups. Un tagad nedaudz parunāsim, vārds palicis viens augšā somiski, bet šis slaids ir par pieaugušajiem, kuriem ir patoloģiskā pretestība prasībām. First, it manifests individually, and they can, as in children and youngsters, the symptoms can appear clearly on the outside or turn inward, and we call it masking. Tieši tāpat kā bērniem, daļai mēs to redzēsim skaidri un acīm redzami uz ārpusi,
un daļa šos simptomus tā kā pavērsīs uz iekšpusi, un tad to sauc par maskēšanos. Currently, the evidence about adulthood is limited to descriptions of the experiences of relatable adults. Un, ja mēs vērtējam tādas liecības un aprakstus par pieaugušajiem, tad šobrīd viss, kas mums ir apraksti no pašiem pieaugušajiem, kuri saka, ka viņiem tas ir. The way that the PDA-EDA affects some person's life depends on, for example, about the age and other factors, as in the autism spectrum in general. Un tas, kā izpaudīsies šie simptomi, ir atkarīgs gan no vecuma, gan no citiem faktoriem, tieši tāpat kā kopumā ar autisko spektru. And so some people manage to create successful lives and careers and mostly in positions when they can determine as much of their own work as possible. Un daļa izveido ļoti veiksmīgas arī dzīves un profesionālās karjeras tādos darbos, kur viņi var ietekmēt savu darbu, viņiem pašiem ir pēc iespējas lielāka kontrola pār to, kā viņi strādā. It's important to remember that PDA is about not being able to do something, not wanting to do, and that is due to this neurodiversity which PDA-EDA is. Un ir svarīgi atcerēties to, ka šie cilvēki kaut ko nedara nevis tāpēc, ka viņi vienkārši negrib to darīt, bet tāpēc, ka tā strādā viņu domāšana un tā nav tā kā izvēle. And adults with PDA often describe as internal tug of war between the brain, heart and body. Un pieaugušie bieži vien apraksta to sajūtu, ka tā ir tāda virves vilkšanas sacensība nemitīgi, kas notiek iekšpusē, kur sacenšās sirds, prāts un ķermenis. And here are some tips, and if one tip doesn't work, try something else. There may be some rules that you are able to give to the person. However, give a sufficient sense of control to implement the rule. How many times in a week do you brush your teeth or take a shower and so on? Un te būs daži ieteikumi, un ja kāds no tiem nestrādā, tad vienkārši mēģiniet kaut ko citu. Piemēram, ja ir kaut kāds noteikums, kas ir jāpilda, piemēram, ir jātīra zobi vai ir jāmazgājās, bet tas, ko mēs varam mēģināt darīt, mēs varam nedaudz no tās noteikšanas un kontrolas dot pašam bērnam. Piemēram, cik reizes nedēļā tīrīt zobus vai cik bieži iet dušā. And use physical prompts or stimulations instead of verbal ones, because verbal ones can feel more demanding. For example, if you get dressed, it's better to show, for example, socks or shoes, or put them beside the person than to say that get your shoes or get your socks on. Pieredze rāda, ka fiziskā pamudināšana šķiet mazāk tāda apdraudoša nekā runas. Piemēram, ja jums vajag, lai tas cilvēks velk zeķes vai kurpes, tad tās zeķes vienkārši var nolikt pie viņa vai parādīt uz tām vai nolikt blakus vai kurpes pienest un nolikt viņam pie kājām, nevis teikt uzvelc kurpes. And you can use characters or persons that are special interest to the child, for example, as help to the prompts. For example, if your child likes Paw Patrol, you can say that Ryder from Paw Patrol thinks that children should go and play outside for 2 hours in a day. Un ja jūsu bērnam ir kaut kādas īpašās intereses, kaut kāds varonis, kas viņam ir svarīgs, mēs varam to varoni iesaistīt tajā, lai
pārliecināt bērnu kaut ko darīt. Piemēram, ja viņam patīk ķepu patruņi, mēs varam teikt, ka Raiders domā, ka bērniem ir ļoti svarīgi 2 stundas dienā iet svaigā gaisā. And make requests is sort of general. I put this here that, for example, that Sanna Marin's government hopes that you do this or this or that. That you can change it to your own government or your own prime minister, the name, but generalize the requests. Un ir kaut kādas prasības, kuras mēs varam vispārināt. Nu, piemēram, mēs varam teikt, ka Kariņa valdība visiem valsts iedzīvotājiem ir noteikusi, ka ir jādara kaut kas. Nu, tātad, kad visiem bērniem ir jāiet uz skolu vai nu vienalga, ko jūs varat kaut kādas no šīm prasībām, ka viņas nenāk no manis, kā no vecāka, bet viņas nāk no valdības, no likumiem, un tās attiecās uz visiem. And ask to help you something or invite to cooperate. For example, I just can't turn the device on now, or where is your shirt? I can't find it. And which of these things do you want to do first, or what should I do with this thing, or something like that? Ask to cooperate with you. Vēl jūs varat palūgt palīdzību vai paaicināt uz sadarbību. Piemēram, jūs varat teikt, es tiešām nevaru atrast tavu kreklu, vai tu vari palīdzēt man viņu atrast? Vai arī piedāvāt, kuru no šīm variantiem tu gribētu darīt kā pirmo? Vai arī kā tu rīkotos manā vietā, kā tu to risinātu? And reduce the requirements. Say, for example, that if you're doing some kind of task that or schoolwork or something like that, well, let's do this first part now and this other part later on. Mēs varam samazināt prasības. Piemēram, mēs varam teikt, to pirmo daļu izdarīsim tagad, un pārējo mēs varam izdarīt vēlāk. And don't stay arguing about things, because in these arguments everybody loses. Neiesaistieties garos strīdos par lietām, jo ja mēs paliekam vienkārši strīdoties, tur uzvarētāju nav. And use your imagination. Try to teach, for example, things indirectly, for example, through stories, and find ways to reduce demands on eating and other daily activities, as Kaisa told us. Izmantojiet savu iztēli, māciet par dažādām lietām netieši, caur kaut kādiem pieredzes stāstiem, un mēģiniet atrast variantus, kā tās lietas, kas viņiem sagādā stresu, kā mēs tās varam izdarīt netik satraucošā veidā. Piemēram, tā kā Kaisa stāstīja par ēšanu, ka ja mēs atkāpjamies no kaut kā, ka vienmēr ir jāēd vienā vietā un mēs ļaujam lielāku izvēli, ka tas stresa līmenis var vienkārši ievērojami samazināties. And if the EDA is not identified, so why is that? For example, the features of the autism spectrum are not recognized, so it doesn't fit into the picture of person in the autism spectrum. Kāpēc reizēm gadās, ka šis PPP profils netiek atpazīts? Pirmkārt, tas var gadīties tad, ja vispār nav atpazīts, ka šim cilvēkam ir autisms, ka kaut kas viņa uzvedībā neatbilst. And person can be really good in covering up these features. For example, if the PDA is sort of turns to inward, and a person can learn to mask and camouflage of these PDA features. Vēl ir tas, ka cilvēki jau bieži vien ļoti labi ir iemācījušies to noslēpt. Viņi tā jūtās, bet viņi ir apguvuši šo maskēšanos un visas tās savas sajūtas vairāk pavērš uz iekšpusi, un tāpēc mēs nepamanām. And maybe the person's behavior is misinterpreted, sort of thought that it's about upbringing or inadequate parenting or something like that.
Gadās, ka šī uzvedība tiek vienkārši pārprasta un tiek sasaistīta ar to, ka viņš vienkārši tā ir audzināts vai vecāki vienkārši nav viņu tur pietiekami disciplinējuši un tāpēc viņš tā uzvedās. This is a really important thing. A person can avoid the requirements and the demands without PDA, EDA. For example, autistic person, when is in a state that the stress level is high, is mostly trying to avoid these demands. Svarīgi saprast arī to, ka reizēm no kaut kādām prasībām var izvairīties arī cilvēki, kuriem kopumā ikdienā nav šis uzvedības profils. Piemēram, ja autisks cilvēks ir ļoti lielā pārslodzē, tad viņš arī jebkurā variantā mēģinās izvairīties no kaut kādu prasību pildīšanas. And finally, the misdiagnosis. PDA has same disorder, conduct disorder, attachment disorder, personality disorder, or developmental trauma. Un reizēm gadās, ka diagnoze tiek noteikti nepareizi, jo ir pārklāšanās starp šo PPP atsevišķos punktos un dažādiem citiem traucējumiem, piemēram, opozicionāri izaicinošajiem traucējumiem, uzvedības traucējumiem, pieķeršanās traucējumiem, personības traucējumiem vai vispārējai attīstības traumai. And of course, you have to remember that person can have autism plus PDA, and still have some kind of, for example, some kind of developmental trauma. Un turklāt tās jau arī nav savstarpēji izslēdzošas lietas, jo cilvēkam var būt autiskais spektrs, patoloģiska pretestība prasībām, un viņam var būt arī šī attīstības trauma. And this is what happens if when you don't sort of identify PDA and don't have the services that are sort of support you as a parent or as a PDA person. When you are trying to sort of live in this society. There was this study done in Ireland a couple of years ago. Un šeit ir pētījums no Īrijas, kas bija veikts pirms pāris gadiem, kas parāda to, kas notiek, ja mums nav pakalpojumu un cilvēki, kas atpazīst šo profilu. And they were asking lots of things and sort of what difficulties the persons have in their life. And as you see, there was this need for control, which is very dominant in PDA. Severe anxiety and daily routines were challenging, and eating was challenging, and other things that this study sort of brought into light in Ireland. Un tika uzdot visdažādākie jautājumi un tās grūtības, ko šie cilvēki aprakstīja, tātad 96% nepieciešamība pēc kontroles, 86% izteikta trauksme, 78% grūtības ar ikdienas rutīnu, 36% sarežģījumu ar ēšanu. 52% of the persons that took part on this survey had not received any help or support from services, and 70% of these responders did not go to school. 52% netika saņēmuši nekādu atbalstu no pakalpojumu sniedzējiem, 70% neapmeklēja skolu. These key considerations in this study was that the professionals didn't recognize or acknowledge the PDA profile. They didn't want to discuss about PDA or listen to the experiences. Dysfunctional parenting was seen as the reason of
for the behavior in 43% of the respondents. Un tie galvenie tādi secinājumi no šī pētījuma bija tādi, ka profesionāļi neatpazina PPP profilu un neuzskatīja, ka tāds pastāv. Viņi nevēlējās to apspriest, nevēlējās klausīties pieredzi, un 43% gadījumu par iemeslu uzvedībai tika uzskatīta slikta audzināšana vai disfunkcionālas ģimenes. I would like to end this couple of sentences which Eaton and Weaver in their 2020 study said. Perhaps most important was the message that came across loud and clear to us. Traditional parenting techniques do not tend to work with children with PDA. Un tas, ko es noteikti gribēju no arī šī pētījuma uzsvērt, ir tas, ka iespējams svarīgākā ziņa, kas mums skaļi un skaidri parādījās, ir tas, ka tradicionālās audzināšanas metodes nedod efektu strādājot ar bērniem ar PPP. Maybe if just this point was acknowledged and the children were seen as autistic with quite distinct profile of strengths and difficulties, there might not be so many young people reporting they feel misunderstood when they are old enough to explain what it felt like for them when they were small. Iespējams, ja tiktu atzīts kaut vai šis viens punkts un šie bērni tiktu atpazīti kā autiski bērni ar izteiktu uzvedības profilu, kuram ir savas stiprās un vājās puses, nebūtu tik daudz jaunieši, kuri pēc tam ziņo, ka viņi jūtas nesaprasti, brīdī, kad viņi ir pietiekami veci, lai varētu mums paskaidrot, kā viņi jutās, kad bija maziņi. And it's also important to remember that those with PDA profile have many positive qualities. They are often very talented, passionate, intelligent, charismatic, brave, and creative. Thank you. Un tas, ko es gribu pateikt noslēdzot, ir, ka ir svarīgi atcerēties, ka šiem cilvēkiem ir ļoti daudz arī pozitīvo īpašību. Viņi bieži vien ir ļoti taisnīgi, radoši, ļoti deg par savām lietām, kas viņiem interesē. Attiecīgi nav runa tikai par grūtībām, bet arī par pozitīvajām rakstura īpašībām. Un paldies jums par uzmanību šovakar. Okay, few questions. I tried to answer, but let's see if I can't. I apologize. Es jau laika gaitā mēģināju arī atbildēt uz jautājumiem, par kuriem es varēju iedomāties, bet tagad es varēšu pievērsties tiem, ko jūs esat uzdevuši, un jau iepriekš atvainojos, ja uz kaut ko nevarēšu atbildēt. Kā mēs līgu darām? Thank you, Elina. It was so exciting, I have heard so many presentations in my life, and usually I multitask, but now I was just stick to screen, and I was listening each word, and thanks a lot for everything. Yeah. Thank you. I apologize my English. I would like to do it in Finnish and somebody translating it, but this is what you get. It was excellent. Don't worry. Yeah, we will do next time, in Finnish. But I think it was really valuable in English because we had the time to think twice. It was great even for those who knows English. Yes, and then now we will go through questions. Legal. Ideālā variantā es būtu priecīgi, ja tu varētu uzdot jautājumus, un es varētu pēc tam tulkot atbildi. Jo tu labāk orientēsies, kas jau ir atbildēts rakstiski un kas nav atbildēts. Jā, lieliski. Tad es tev uzdošu, es sākšu no paša sākuma, ja? Komentārus es nelasīšu, bet es tiešām, kolēģi, tie, kas arī rakstīja komentārus, pārformulējiet lūdzu viņus angļu valodā, ja? Jo nevis angļu valodā, piedodiet, pārformulējiet viņus jautājuma formātā. Tad es neiešu
neiešu cauri tiem viņiem visiem. Jā. Tātad pirmais ir, vai ir iespējams ielikt linku uz pētījumiem, kas bija prezentācijas pirmajos slaidos? Vai mēs to uzdosim pēc tam tehniski? Dara, es to domāju, ka es domāju, to mēs atrisināsim tehniski. To mēs atrisināsim, jā. To mēs atrisināsim vēlāk, jā. Tālāk, labi, tad es tev sākšu uzdot jautājumus, jo man ir arī daži anonīmi. Tātad pirmais jautājums no manas puses ir tāds, vai paredzamība par prasību sasniedzamo rezultātu var samazināt pretošanos trauksmei, piemēram, uzrakstīt stāstu ar 5 teikumiem matemātikā, izrēķināt 5 piemērus, aizliegt līdz konkrētai līnijai. Question, can predictability about the desired outcome lessen the resistance to demands? For example, if the demand is very specific, for example, write 5 sentences or jump to this line. It depends. It depends on the person and how it works. Sort of, I think that mostly are the sort of if the instructions are not given straight to that person, that's one that reduces sort of, if you are doing, for example, in a classroom something and you give the instruction to whole class, it's different from giving it to one person, and that's one thing that I think that it's more like individual thing, that how you act in that kind of thing, that if you give the straight instructions. I think that the autistic person, it's easier to do when you give the straight instructions what you want them to do. But in PDA, it's mostly like you have to sort of mask your intentions. Atbilde nebūs vienkārša, jo daļēji jā, bet tas būs atkarīgs no cilvēka. Jo kopumā autiskam cilvēkam, protams, tas palīdz, ka instrukcija ir ļoti konkrēta un ir skaidrs sasniedzamais rezultāts. Tā pašā laikā var izsaukt pretreakciju. Tāpēc tas būs atkarīgs gan no veida, kā tas ir pateikts, gan no vides, gan no konkrētā cilvēka, kā viņš uz to reaģēs. Vērojiet, kā šis cilvēks uz to reaģē. Vēl varētu būt atšķirība, vai tā instrukcija ir vienkārši visai klasei, tā kā katrs raksta 5 teikumus, vai arī ar visu klasi mēs runājam, ka visi raksta teikumus, un tad mēs tam vienam cilvēkam nākam ar prasību, tu raksti 5 teikumus. Iespējams, ka viņš uz to varētu reaģēt sliktāk, nekā tad, ja mēs to savu prasību tā kā labāk nomaskēsim. Tāpēc pavērojiet situāciju. Jā, paldies, Līga. Paldies arī par fantastisko tulkojumu. Nākamais jautājums, vai ir kādi PPP diagnostikas rīki un kurš no speciālistiem to diagnosticē? Are there any specific questionnaires or inventories or official tools used to diagnose PDA, and which of the specialists can do that? Yeah, if there is if you go to the PDA Society page, there is this is EDQ8 questionnaire, which is sort of a preliminary questionnaire. I didn't take it tonight. I didn't show it tonight, but it's in the PDA Society page, where you can first start identifying, not diagnosing, identifying PDA. And if you get these, there are sort of scores that you can get from this questionnaire. And if you see that the scores are sort of show that actually there can be some PDA, EDA type of person in question, you can sort of suggest it to, for example, to person that you are seeing, is it a doctor or a psychologist or that kind of, and ask them to do, there is a broader
questionnaire about PDA-EDA-Q questionnaire, which is I think that there were over 20 sort of lines or not questions, like sort of phrases that you sort of give that does it seem to fit to the person or doesn't, and so in that point you can get sort of further about identifying PDA in a person, and I think that because there is some kind of resistance in many professionals about this PDA-EDA thing, you must be very sort of not very demanding and actually go and bring these questionnaires to the person. Elizabeth O'Nions, who has made these questionnaires, is very sort of easy to get. For example, the permission to translate them in a Latvian language. It's very easy, and doesn't. They are not very long questionnaires, but it's that makes it more. I think it's helpful and makes it easier to start talking about PDA-EDA with the professionals that you are seeing. You can find these questionnaires in Elizabeth O'Nions' webpage and also in PDA Society's webpage. Nu, tātad pirmais svarīgākais ir tas, ka diagnosticēt nevar. Tā nav diagnoze, tā nav atsevišķa diagnoze. Tas, ko mēs varam darīt, ir identificēt iezīmes. Un pirmais, pēc kā mēs to varam darīt, ir pēc tās EDA Q8 aptaujas, kur bija prezentācijas vienā no pirmajiem slaidiem pieminēta, kur autori ir Elizabete O'Nions, un ir viņas mājaslapā un ir šīs Lielbritānijas PDA Society mājaslapā. Un es pieņemu, ka tā saite kaut kur arī būs tad Autisma mājaslapā ielikta. Un tad, ja jūs aizpildat šo sākotnējo aptauju un saņemt punktu skaitu, kas norāda, ka varētu būt šīs iezīmes, tālāk jau var par to runāt ar savu ārstu vai psihologu vai, kurš ir tas, ar kuru jūs ikdienā runājat par kaut kādām grūtībām saistībā ar bērnu. Un tālāk es saprotu, ka ir otra vēl padziļinātā šīs aptaujas daļa, kur jau ir 20 pantība jautājumi, par kuriem mēs tad varam atķeksēt atbilst, neatbilst, un tādā veidā iegūt tālāk izpratni, vai tas tiešām ir jūsu variants, vai tas nav jūsu variants. Bet te ir jābūt tādam, ir jāsajūt, jo ne visi speciālisti piekrīt, ka šāda vispār eksistē, līdz ar to kāds varbūt nebūs dzirdējis, kāds varbūt būs dzirdējis, bet domās, ka tās ir muļķības, un kāds varbūt būs tāds, kurš piekritīs, ka tā tas ir. Bet, jebkurā gadījumā tā nav atsevišķa diagnoze, un tie no mums, kas ir varbūt speciālisti, tad var padomāt par to, kā varētu arī strādāt pie tā, lai šo aptauju oficiāli adaptēt latviešu valodā. Tur attiecīgi ir jāaiziet nedaudz cauri konkrētam procesam ar divkāršu tulkošanu un tam līdzīgi, bet šī autora ir ļoti atsaucīga un visticamāk, ka to būtu iespējams izdarīt, ja kādam ir tādas iespējas, kā darba ietvaros to arī adaptēt latviešu valodai. And I put the link on to the chat and started to share the screen about this extreme demand avoidance questionnaire. Vajadzētu būt, ka saite ir čatā, un šādi izskatās arī tā aptauja. And you can find them. It's easy to find it. Yes, there was something you try to say, Liga. Yeah, I already skipped to the next question. Okay.
Tā, es varbūt viņa pārformulēšu šo jautājumu drusciņu savādāk. Kā klājas Somijā, vai vecākiem ir viegli pierādīt pedagogiem, ka bērns ir nevis izlaists, nevis viņš ir manipulē, nevis problēmas ir ģimenē, bet ka viņam patiešām ir šis PPP? How is it in Finland? Is it easy for parents to convince teachers that this is not just dysfunctional parenting, but it really is PDA? No. We have this good example, Kaisa, who is a teacher herself and knows how the schools work in Finland, who has had it easier than many other persons, parents have in Finland. And no, it's not very easy. And today I was sort of, we met one student who is who thinks that, or she's aiming to do her thesis about PDA things, and we were talking about these things and about how many cases do we in Autism Finland know that actually have this autism spectrum diagnosis, and then there is this with PDA features on the side. And actually, right now, I know about little more than 6, but under 10 cases that have this, and all these cases, all these PDA sort of things, or these what do you say? What do you call them? Specifiers have been put into the diagnosis after in 2 years' time, after we released an article about PDA in our autism magazine. Not before that. Tas nav viegli, un Kaisas pieredze varbūt bija nedaudz vieglāka, tāpēc, ka viņa pati ir skolotāja, līdz ar to viņa labi pārzina skolu sistēmu un to, ko un kur un kā ir iespējams izdarīt. Es tieši šonedēļ runāju ar vienu studenti, kura vēlas par šo tēmu rakstīt pētniecisko darbu, un tad viņi man vaicāja, cik mums ir šie zināmie gadījumi, kur tas tiešām tiek ņemts vērā un kur tas ir tā kā atzīts. Un tad jāsaka, ka tas skaitlis ir vairāk par 6, bet zem 10. Nu, tātad tas absolūti nav daudz. Un tas viss ir noticis pēdējo 2 gadu laikā un bija saistīts ar to, ka mēs izdevām rakstu par to mūsu žurnālā. Attiecīgi kaut kāda informētība nedaudz palielinājās. Jā, paldies. Vai ir kādi labi piemēri cilvēkiem, no pieaugušajiem ar PPP, un faktiski arī viens no mūsu klausītājiem ir skatījies arī šajā asociācijas mājaslapā, un ir sajūta, ka tā kā faktiski visiem viņiem ir lielas grūtības pieaugušo dzīvē, arī pat tad, ja viņi ir pašnodarbinātie radošajā jomā. Are there any good examples of adults living with this? Because looking at the society's homepage, it still seems that all of them still struggle, even if they are self-employed and in creative industries. They do. They do suffer because I think that it's not just PDA; it's the whole autism spectrum, and this our society's environment is not so good as it should be, and so considering people in autism spectrum and in people with autism and PDA, I think that we have to think many things as neurotypical. We have to think differently, and we have to sort of realize that there are issues and for example, people who have sensory difficulties in coping in this in our environment, and we have to see, like for example, that schools and other places
workplaces and things. We have to see and give a sort of space and understanding to neurominorities in these places. Protams, ka var teikt, ka grūtības tiešām ir, jo jāņem vērā, ka tas nav jau tikai šo prasību dēļ, bet arī kopumā autisma dēļ, kas ir saistīts gan ar grūtībām ar sensoro pārslodzi un tam līdzīgām lietām. Tā kā mūsu sabiedrībā kopumā vēl ir ļoti garš ceļš ejams, lai mēs pilnvērtīgi iekļautu un ļautu izpausties cilvēkiem, kuri ir neironetipiski un kuriem ir dažādas iezīmes. Jā, paldies. Vai PPP var samazināties, izzust laika gaitā, un vai tas ir tipiski, ka visiem vai vairākiem bērniem ģimenē ir PPP? Can the PDA lessen with age and years? And what about if a family has one child with PDA, how often will the others have it? We have too little knowledge to say about that how many PDA persons, but then we know that adults who have this inward turning PDA, actually when they have had children and they have had a child who has a PDA and more like outwards aiming things or behavior that is more visible sort of outside. They have sort of turned into themselves and found out that they actually do have the same kind of features themselves, but they were able to mask them or camouflage them when they were young. So you can learn to mask and camouflage them, and people with PDA often do that, and that masking and camouflaging is one thing that actually exists very strongly in PDA. Mums trūkst šobrīd datu, lai mēs varētu teikt par to, cik bieži tas būs brāļiem, māsām, ja kādam ir vai būs visiem. Ko var teikt par pieaugušajiem, tad nereti ir tā, ka pieaugušie, kuri tā savu pretestību prasībām jau ir pavērsuši uz iekšpusi un kuri ikdienā to neizrāda uz ārpusi, tad viņiem piedzimst bērni, un tad ir bērni, kuri to visu izrāda skaļi un skaidri uz ārpusi, un tad tie pieaugušie to atpazīst sevī. Un ko mums tas parāda, ir to, ka tiešām ar vecumu mēs iemācamies to mazāk izrādīt, vairāk tā kā apklusināt. Tas nenozīmē, ka tas vienmēr ir tā kā vienkārši, bet tas kaut ko prasa, teiksim, arī tā stresa ziņā, bet, protams, ir tā, ka tas nav tā, ka ja bērns mazākā vecumā, ka viņš pie katras prasības iet pa gaisu, ka tieši tāpat tas turpināsies gadiem ejot un ka viņš tieši tāpat darīs kā pieaugušais. Lielā daļā gadījumu pieaugušie iemācās to izpaust citādāk. Last question, please. Oh, sorry. Yeah, it's not like we have additional. Yeah, we have a million of questions, but we will invite you another time. Okay, then the most, like there are millions, not millions, but the tens of thank you letters, and we will translate them and we'll send to you. And yeah, maybe the last question, jā. Vai ir iespējams saprast un atšķirt, kurā brīdī bērnu fleksibilitāte attiecībā pret bērnu ar PPP kļūst par bērna lutināšanu? Tas ir pēdējais jautājums. Jā. Mēs apsolam, ka tas ir pēdējais jautājums. Yeah, there are questions, but let's finalize on this one. How to understand and where's the line between being flexible with a child with PDA and just indulging in anything they want and just really spoiling them? Pick your battles. Find out what you have to demand, what is really necessary to do, and
you are everybody. I think that every parent is intelligent enough to sort of think that what are things that I have to demand them. You know that if you are sick, you have to see the doctor in some point. If you are just not having a flu, you have something else. And you know that, that's a demand. You have to do that, even though that you know that it's sort of hurtful to your child in that case. But then you don't demand something else, that you pick the battles that you have to do, because when you sort of reduce the demands, the anxiety goes lower. As Kaisa told it, it's not being a bad parent that when you take the breakfast for the boy to upstairs where he sleeps. It's not being bad parent. It's knowing that if I don't do that, the resources of this child are so much easier sort of gone for the day. Mans galvenais teikums būtu izvēlieties savas cīņas. Tātad būs kaut kādas svarīgās lietas, no kurām atkāpties nevar, un saprotiet priekš sevis, kuras tās ir. Piemēram, ja bērns ir slims, tad viņam kaut kādā brīdī būs jāiet pie ārsta, lai viņu ārsts apskatās. Tas ir svarīgi viņa veselībai, un tur nav svarīgi, ka viņam tas varbūt nav patīkami vai viņš to negribētu. Tas ir jādara. Bet kaut kādas citas lietas absolūti nav obligātas. Un tas, ko mēs iegūstam, piemēram, tā kā Kaisa stāstīja, uznesot viņam brokastis uz viņa istabu, ja mēs tādā veidā pasargājam viņa resursus, palīdzam viņam neiztērēt tos viņa spēkus, tad viņš mums ir spējīgāks sadarboties tajās lietās, kas tiešām ir svarīgas. Un šo līdzsvaru mums kā vecākiem ir katram, to nepateiks mums kāds no malas, to mēs meklēsim katrs pats, un arī attiecīgi varētu piebilst, ka par to lutināšanu mēģiniet to sajust paši, nevis klausīties no malas, ko saka kāds, kurš ikdienā nedzīvo kopā ar jūsu bērnu un neredz to visu, kam jūs ikdienā iet cauri. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. And hope seeing you soon. Yeah, thank you. It was so well, it was, I could say even maybe in some ways for some parents and hopefully for teachers, it was even life-changing. I think that someone transformed themselves, and thank you for being with us, and thank you for giving this knowledge to us. Jā, mēs atvadījāmies, Līga.